Hello everyone. Today's video is going to be about the scope of sociology. There are two main schools of thought regarding the scope of sociology. Number 1, the specialistic or formalistic school. Number 2, the synthetic school. I will discuss about these schools of thought in two separate videos, part 1 and part 2. Part 1 will be about the specialistic or formalistic school, and part 2 will be about the synthetic school. Scope of sociology mainly আমি specialistic or formalistic school আৰু synthetic schoolৰ ওপৰত পঢ়িম. Part 1 ত মই specialistic schoolৰ ওপৰত explain কৰিম আৰু part 2 ত মই synthetic schoolৰ ওপৰত explain কৰিম. Without wasting any more time, let us try to understand the specialistic or formalistic school in details. Specialistic or formalistic school. This school of thought is led by the German sociologist Georg Simmel. The other main advocates of the school are Vierkant, Max Weber, Small, von Wyss and Ferdinand Tönnies. Georg Simmel, Vierkant, Max Weber, Small, von Wyss and Ferdinand Tönnies major supporters hoy specialistic schooler. They all belong to the specialistic or formalistic school. They believe that sociology is a pure and an independent science, and thus its scope should be limited. According to the specialistic school, sociology is a pure science because it focuses on acquiring knowledge, not on the practical use or utilization of that knowledge. Specialistic school sociology pure science বুলি কৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ মতে sociology জ্ঞান আহৰণ কৰাত গুৰুত্ব দিয়ে কিন্তু প্ৰ্যাকটিক্যালি সমাজৰ কাৰণে ইউজ কৰাত গুৰুত্ব নিদিয়ে. They consider it to be the opposite of applied science. Next, they consider sociology to be an independent science because they strongly believe that sociology is free from the impact of other social sciences. Independent science বুলি কৈছে কাৰণ তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে যে sociology অন্য সমাজ বিজ্ঞানৰ লগত একো সম্পৰ্ক নাই আৰু সেই কাৰণে sociology scope বহুত limited হৈ পৰে. Next, I will try to explain some of the views of the advocates of the specialistic or formalistic school. Simmel's view. According to Georg Simmel, sociology should confine itself to the study of certain aspects of human relationship only. It should study only the forms of social relationships but not their contents. So Georg Simmel says that sociology should study only certain areas of human relationship. It should study the forms of social relationships, not their contents. Georg Simmelৰ মতে sociology মানৱ সম্পৰ্কৰ কিছুমান নিৰ্দিষ্ট দিশহে অধ্যয়ন কৰিব লাগে. তেওঁৰ মতে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সামাজিক সম্পৰ্কৰ ওপৰত sociology study কৰে. Social relationships such as competition, subordination, division of labor, etc. are exemplified in different spheres of social life such as economic, the political, and even the religious, moral, or artistic. But the business of sociology is to disentangle these forms of social relationships and to study them in abstraction. Thus, according to Simmel, sociology is a specific social science which describes, classifies, analyzes, and delineates the forms of social relationships. Competition, subordination, division of labor, etc. are social relationships that exist in different areas of society like economy, politics, religion, etc. But Simmel said that sociology must analyze these social relationships separately, isolate them from the other aspects. He says that sociology mainly deals with the forms of social relationships. কিছুমান সামাজিক সম্পৰ্ক যেনেকৈ ধৰি লওক কম্পিটিশ্যন, সাবঅৰ্ডিনেশ্যন, ডিভিজন অফ লেবাৰ, এইবোৰ আমি অৰ্থনীতিত, ৰাজনীতিত, ধৰ্ম সকলোতে দেখিবলৈ পাওঁ. ডাঙৰ ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হয়. ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমি ডিফাৰেণ্ট ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত কম্পিটিশ্যন দেখিবলৈ পাওঁ. এডুকেশ্যনেল ফিল্ডতো আমি কম্পিটিশ্যন দেখা পাওঁ.
কিন্তু সিমেলে কৈছে যে আমি সকলোবোৰ দিশ বা ফ্যাক্টৰ্ছ ইগনোৰ কৰি সামাজিক সম্পৰ্কবোৰক পৃথকভাৱে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব তেওঁ মেইনলি সামাজিক সম্পৰ্ক আৰু ইয়াৰ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ বা ফৰ্মছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে ভিয়েৰকাণ্টছ ভিউ Similarly, Vierkant, another leading sociologist, maintains that sociology is a special branch of knowledge concerned with the ultimate forms of mental or psychic relationships which link men to one another in society. He further maintains that similarly in dealing with culture, sociology should not concern itself with the actual contents of cultural evolution, but it should confine itself to only the discovery of the fundamental forces of change and persistence. So Vierkant also says the same thing. He says that sociology studies the psychological relationships that connects one person to another person. Mental or psychic relationships implies the role of mind in building relationships. Vierkante কৈছে sociology এজন ব্যক্তিৰ অন্য এজন ব্যক্তিৰ লগত যি মেণ্টেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বা মানসিক সম্পৰ্ক থাকে সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে মেণ্টেল ৰিলেশ্যনশ্বিপছ এই কাৰণে কোৱা হৈছে কাৰণ মাইণ্ডে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাত নেক্সট ই সেজ that while dealing with culture sociology should mainly focus on finding out the different factors or forces responsible for change and persistence rather than focusing on the actual contents of cultural evolution. Persistence means continued or prolonged existence of something to continually exist for a very long time. Vierkante কৈছে যে কালচাৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰোঁতে ছচিয়লজিয়ে মেইনলি ফ'কাছ কৰিব লাগে সেইবোৰ ফেক্টৰ্ছৰ ওপৰত যাৰ ফলত আমি সাংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তন দেখা পাওঁ বা কিছুমান কালচাৰেল এলিমেণ্টছ ৰিচুৱেলছ আমি এতিয়াও ইউজ হোৱা দেখা পাওঁ কালচাৰেল ইভলিউশ্যনৰ মেইন কণ্টেণ্টছ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব নালাগে বুলি কৈছে একচুৱেল কণ্টেণ্টছ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি ফৰ্চেছ অফ চেঞ্জ এণ্ড পাৰ্চিষ্টেঞ্চৰ ওপৰতহে অধ্যয়ন কৰিব লাগে বুলি কৈছে চ' ফ'কাছ শুড বি অন দ্য ফৰ্চেছ নট কণ্টেণ্টছ আমাৰ সমাজত এতিয়া কালচাৰেল বা সাংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তন হৈ আছে কি চেঞ্জ হৈছে আৰু কিয় চেঞ্জ হৈছে এই দুটা প্ৰশ্ন আমাৰ মনলৈ আহে আৰু ভিয়েৰকান্তে কৈছে যে ছচিয়লজিয়ে কি চেঞ্জ হৈছে হেতু অধ্যয়ন কৰিব নালাগে কিয় চেঞ্জ হৈছে হেতু ওপৰতহে ষ্টাডি কৰিব লাগে Max Weber's view according to Max Weber the aim of sociology is to interpret or understand social behavior but social behavior does not cover the whole field of human relations sociology is thus according to him concerned with the analysis and classification of types of social relationships. According to Max Weber, sociology is concerned with the study of social behavior. But social behavior does not include all human relationships. According to him, sociology focuses on mainly two things. Number one, the analysis of social relationships. Number two, classification of social relationships into different types. Max Weber মতে sociology সামাজিক আচৰণ আচাৰ ব্যৱহাৰ হেবিলাকৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰে কিন্তু তেওঁ কৈছে যে সামাজিক আচৰণ বুলি ক'লে সকলো মানৱ সম্পৰ্কৰ কথা নুবুজায় sociology সামাজিক সম্পৰ্কৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰে আৰু সামাজিক সম্পৰ্কবোৰক বিভিন্ন প্ৰকাৰত ভাগ কৰে Von Weis's view According to Von Weiss, the scope of sociology is the study of forms of social relationships. He has divided these social relationships into many kinds. Von Weiss emphasizes the forms of social relationships and has also classified social relationships into different types. Von Weiss sociology সামাজিক সম্পৰ্কৰ ফৰ্মছৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰে বুলি কৈছে আৰু লগতে তেওঁ সামাজিক সম্পৰ্কৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে Tony's view Tony also has supported the formalistic school he has differentiated between society and community on the basis of forms of relationships Tony on the other hand has discussed about the differences between society and community
based on the forms of social relationships that exist. টনিয়ে সোসাইটি বা সমাজত আৰু কমিউনিটি বা সম্প্ৰদায়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ সামাজিক সম্পৰ্ক দেখা পোৱা যায় তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সোসাইটি আৰু কমিউনিটিৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য বা ডিফাৰেন্সেছবোৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰে. Small's view. According to Small, sociology does not undertake to study all the activities of society. Every science has a limited scope. The scope of sociology is the study of the generic forms of social relationships, behaviors and activities, etc. Small said that sociology cannot study all human and social activities. According to him, sociology studies the general forms of social relationships, behaviors, activities, etc. It did not focus on just particular relationships or activities. Smalle কৈছে যে sociology সমাজৰ প্ৰত্যেকটো ঘটনা বা সম্পৰ্কৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰে. Sociology জেনাৰেল সম্পৰ্ক বা ঘটনাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়ে. So these are some of the views of famous thinkers who belong to the formalistic school. Now let us look at the criticism of formalistic school. Number 1, it has narrowed the scope of sociology. The formalistic school has limited the field of sociology to merely abstract forms. Sociology, besides studying the general forms of social relationships, should also study the concrete contents of social life. The formalistic school focuses on the general and abstract forms, neglecting the concrete contents. It studies those forms of social relationship that cannot be seen or has no physical existence. But those elements of society that can be seen is ignored by this school of thought, which ultimately limits the scope of sociology. Formalistic school সমাজৰ হেবু সম্পৰ্ক স্টাডি কৰে যিবোৰ আমি দেখা নেপাওঁ বা যাৰ ফিজিক্যাল ফৰ্ম নাই. যোনবোৰ সোশ্যাল এলিমেন্টস বা ফ্যাক্টৰস আমি দেখা পাওঁ হেবুৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব নিদিয়ে. সেইকাৰণে সোশিয়োলজি স্কোপ বহুত নেৰো এণ্ড লিমিটেড হৈ যায়. Number 2, abstract forms separated from concrete relations cannot be studied. Simmels' thesis that function of sociology is to study the social relationships in abstraction is not correct. The study of competition, for example, will be hardly of any use unless it is studied in concrete form in economic life or in the world of art and knowledge. Simmels' view that social relationships should be studied in abstraction is wrong. For example, competition is also seen in the economic, political, educational field. So one has to analyze these different aspects of society and how they impact one another. Similar মতে আমি social relationshipবোৰ separately analyze কৰিব লাগিব. But এইটো ভুল আইডিয়া হয়. For example, অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, শিক্ষা এই সকলোবোৰ দিশতে আমি কম্পিটিশন বা প্ৰতিযোগিতা দেখা পাওঁ. আৰু সেই কাৰণে এই সকলোবোৰ দিশৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়. Number 3, the conception of pure sociology is impractical. The formalistic school has conceived of pure sociology, but none of the sociologists has so far been able to construct a pure sociology. As a matter of fact, no social science can be studied in isolation from other social sciences. Today, more emphasis is laid on interdisciplinary approach. The concept of pure sociology is not practical or realistic. Now, more importance is given to interdisciplinary approach because all social sciences are interrelated and interdependent. Pure sociology concept to realistic নহয় কাৰণ সকলো সামাজিক বিজ্ঞান নিৰ্ভৰশীল হয় আৰু আমি সেপাৰেটকে স্টাডি কৰিব নোৱাৰো. সকলো সোশ্যাল সায়েন্সৰ মাজতে ৰিলেশনশিপ থাকে. Economics, political science, history, sociology, etc. are all interconnected. Number 4, sociology alone does not study social relationship. Sociology is not the only science which studies social relationships. Political science, economics, and international law also study social relationships. So, besides sociology, political science, economics, and international law also studies
social relationship. Sociology বাহিৰেও political science, economics, international law এই সকলোবোৰ সাবজেক্টে সামাজিক সম্পৰ্কৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰে. So as a conclusion we can say that the formalistic school provides a very narrow and limited scope of sociology. Conclusionত আমি এটো ক'ব পাৰো যে formalistic school scope of sociology বহুত narrow and limited কৰি তুলিছে. So this is all about formalistic school. Next মই part 2ত synthetic school কথা explain কৰিম. যদি আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে বা কিবা বুজি পোৱা নাই বা মু বুজবাত যদি কিবা ভুল হৈছে then feel free to give your feedback in the comment section below. যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে then like কৰিব and share কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো subscribe কৰিব নাপাহৰিব. I'll see you very soon with another new video. Till then, bye bye. Take care.